Hello and welcome to Sunset Presbyterian Church. Bienvenido a la Iglesia Presbiteriana de Sunset. I'm Pastor Bryce Rogers, and I'm going to be guiding you this month in these reflections during the season of Lent. Soy el Pastor Bryce Rogers y les voy a tratar de guiar en este mes de reflexiones sobre la Cuaresma. Maybe Lent is a new concept to you. Maybe it's something you've been doing every year faithfully in whatever way your faith tradition has called you to do it. Quizás la Cuaresma es una cosa nueva, o quizás es una cosa que siempre ha hecho su tradición religiosa desde hace mucho tiempo. Lent is supposed to be, it's always been historically in the life of the church, a time of refocusing, a time of giving up some things and really focusing our hearts and our minds again on Jesus, and especially on the significance of the cross and the events of Holy Week for each one of us. Siempre la Cuaresma ha sido en la historia de la Iglesia un tiempo de reenfocarnos, de dejar unas cosas a un lado y de enfocarnos en Cristo y el significado de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Sometimes when we start to talk about Lent, we immediately think about fasting and this discussion of what are you going to give up when you're fasting for Lent comes up. And it can be a strange thing for many of us. La idea del ayuno siempre viene en la temporada de Cuaresma y muchos se preguntan qué es lo que vas a dejar para Cuaresma, qué es lo que vas a dejar hacer o vas a dejar de comer en esta temporada. Puede ser una cosa un poco extraña para algunos de nosotros. And when you ask the question, why fast? Why do you need to fast in Lent? Well, some people answer simply because Jesus fasted, and so since he fasted for 40 days, we should also fast for 40 days. A veces viene la pregunta, ¿para qué se tiene o se debe de ayunar? Y viene la respuesta muchas veces porque Cristo ayunó 40 días, entonces nosotros también. But if we dig a little deeper, we might ask the question, well, then why did Jesus fast? He didn't have sin to leave behind. He didn't have bad habits to kick out of his life. Why did Jesus need to sin? Podemos preguntarnos, ¿para qué el Señor Jesucristo tenía que ayunar si no tenía pecado, si no tenía malos hábitos para dejar de su vida? So if we look carefully at the fasting of Jesus, what we see is not so much leaving things behind as focusing on God's will. En lo que hizo el Señor Jesucristo, vemos que fue un ayuno de enfocarse en la voluntad de Dios y la misión que Dios tenía para su vida. And so I think that's a good suggestion for us also. Instead of focusing on giving things up, what if we simplify our lives during this time so that we can focus more on the way we should live our lives, the way God wants us to live our lives? Quizás esta temporada podría ser un tiempo para reenfocarnos, dejar unas cosas que no nos convienen para enfocar en la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. I'm going to be using as a guide this book, which is called 40 Days of Decrease by Alicia Britt Cole. This is exactly what she talks about in her book. Esta autor habla exactamente de esta situación en su libro. So in the first day of Lent, we are invited to give up the idea of Lent as work, as a project. Ella nos invita en el primer día de Cuaresma de dejar la idea de la Cuaresma como si fuera trabajo, como si fuera un proyecto que hacer. She suggests instead that Lent should be seen as a journey that we make spiritually, in a sense, walking behind Jesus as he makes his way toward the cross, and just reminding ourselves of what that journey was like for him and what the journey of faith is like for us. Nos invita a ir como si fuera caminando detrás del Señor Jesucristo, experimentando en una nueva forma cómo fue su viaje hacia la cruz. ¿Y qué es lo que significa esto?
para nuestras vidas. So that's the first thing you're invited to fast of today. You're invited to fast of the idea that this is work, because it's not. It's an opportunity for us to focus ourselves spiritually. Puede hoy ayunar de la idea de que esto es trabajo, lo que es la Cuaresma, porque no es. Es una oportunidad para simplificar nuestras vidas y acercarnos más a Dios. So as you can see, the text for today is John 12, verses 1 through 11. El texto de hoy es Juan 12, capítulo 12, versículos 1 a 11. And so I invite you to read that in the time that you have available today and reflect on what does it mean for Jesus as he's beginning this journey toward the cross. ¿Qué es lo que significa esto en la vida de Jesús mientras está preparándose, empezando este viaje hacia la cruz? And what does it mean for us? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Dios te bendiga. God bless you.